قدرت رسیدن طالبان یعنی آغاز نسل کشی هزاره ها در افغانستان و پاکستان. And Hazaras to Goristan, and Goristan means graveyard. با درود و خسته نباشید، خوش آمدید به نتیجه پژوهشی که پارلمان بریتانیا انجام داده است. تیم از اعضای پارلمان بریتانیا و فعالان حقوق بشر تحقیق درباره وضعیت هزاره ها در افغانستان انجام دادند که در گزارش نهایی آن وضعیت هزاره ها در معرض خطر جدی نسل کشی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق به منظور آشکار کردن جنایات و تامین عدالت برای هزاره ها در افغانستان و پاکستان انجام شده در روز شنبه 12 سنبله 3 سپتامبر تحت عنوان وضعیت هزاره ها در افغانستان منتشر شده است. جمع‌آوری شواهد جنایات احتمالی علیه هزاره ها به تاریخ 15 حمل سال 1401 هجری خورشیدی در یک وبسایت ویژه از سوی اعضای پارلمان بریتانیا راه اندازی شده بود. در گزارش اعضای پارلمان بریتانیا آمده است که هزاره های افغانستان از سوی طالبان و شاخه خراسان داعش تهدید می شود و در معرض جدی نسل کشی قرار دارند. به نقل از گزارش، هنگامی که طالبان در سال 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، تلاش‌های 20 ساله برای دست یافتن به عدالت از بین رفته و روند رسیدگی به تبعیض معکوس شده است. 6 ماه نخست سال 2022 در این گزارش برای هزاره ها مرگبار خوانده شده که در آن حملات هدفمند، رفتار خشونت‌آمیز و وحشت مستقیما جامعه هزاره های افغانستان را هدف قرار داده است و بر اساس گزارش پارلمان بریتانیا صدها نفر از هزاره ها در این جریان وحشت و ترور کشته و تعدادی نیز زخمی شده است. طبق نتایج تحقیقات چند ماهه اعضای دولت بریتانیا و شماری از فعالان حقوق بشر، هزاره ها در افغانستان طبق شواهدی که آنان جمع‌آوری کرده در معرض نسل کشی قرار دارد و دولت ها طبق ماده اول کنوانسیون نسل کشی باید برای جلوگیری از آن اقدام نمایند. اعضای پارلمان بریتانیا از دولت این کشور خواسته است که شواهد جمع‌آوری شده را ارزیابی کنند و از دادگاه کفیری نیز خواسته شده که وضعیت هزاره ها در افغانستان بررسی شود و جنایت علیه نیروی قومی جمع‌آوری و حفظ گردد. And of course, right now, some experts say that, of course, we see the serious risk of genocidal atrocities against the Hazara in Afghanistan, and now that the Taliban took over. Could you just tell us a little bit more about the serious risk faced by the Hazara in Afghanistan? Yeah. Thank you very much. I think when we talk about the Hazaras, it's very important to give a little bit of historical context into the persecution of Hazaras. For those who don't know, the Hazaras are an ethnic group based, native to the country we call Afghanistan today, who have been persecuted for centuries. But the intensity of persecution of Hazaras really started in the 1800s, the dawn of the 19th century. And so between 1891 to 1893, the king of Afghanistan, Amir Abdurrahman Khan, massacred 2/3 of the entire Hazara population. They enslaved the rest of the popular community. There were thousands of Hazara women and children were sold as slaves. In 19th October 1893, Times London reported that 10,000 Hazaras were sold in the bazaar of Calcutta, India. So at that time, with the population of Afghanistan being about 5 million, that is around 0.2% of the population. So we can see the intensity or the length of the persecution the Hazaras have faced historically. But when we talk about the persecution of Hazaras, there's 3 reasons as to why Hazaras are being persecuted. There's the historical context in which I just explained. There's the religion aspect of it as well. The Hazaras follow Shia sect of Islam, unlike the majority of Afghanistan's population. But of course, we also have Sunni Hazaras, Ismaili Hazaras, Christian Hazaras, as well as secular Hazaras. So it's a very diverse group of people. In the 1890s, again, this links back to history. The king of Afghanistan declared the jihad against the Hazaras. And this was the focal point that led to the huge massacre of the Hazaras in Afghanistan.
And ever since, the persecution continued in Afghanistan, but of course it was a different level, different intensity. But the Hazaras faced another dark history when the Taliban came to power in 1990s. And at that time, they launched this campaign of, in their words, to clean Afghanistan of the Hazaras. They had this quote that used to go, Tajiks to Tajikistan, Uzbeks to Uzbekistan, and Hazaras to Goristan. And Goristan means graveyard.